రికార్డింగ్ స్టార్టెడ్. సో మనం ఇప్పుడు వరకు చెప్పింది ఏంటంటే డాకర్ గురించి. డాకర్లో ఏమైనా స్క్రీన్ విత్ బ్లాక్ స్క్రీన్ చెప్పట్లా, స్క్రీన్ స్టార్ట్ చేయలేదు. జస్ట్ నేను ప్రీవియస్ది రిమైండ్ చేస్తాను అంతే. సో డాకర్ ఏంటంటే మన EC2 ఇన్స్టెన్స్ బాగా ఐడియా ఉంది. స్క్రీన్ షేర్ చేసి మీకు EC2 ఇన్స్టెన్స్ నుంచి జస్ట్ బేసిక్ చెప్పి అప్పుడు మనం Kubernetes వెళ్దాం. సో మనకి ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయడం అనేది బాగా వచ్చు. మనం బాగా డైలీ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయడంలో బాగా ఐడియా ఉంది. సో లాంచ్ వన్ ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏంటి? వర్చువల్ మెషిన్, సేమ్ లైక్ యాజ్ కంపేర్ టు డాకర్. ఓకే, డాకర్ కి కంటైనర్ నేమ్ అని చెప్పేసి మనం అట్లా ఇచ్చాము. ఇక్కడ కూడా నేను కంటైనర్ నేమ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ కంటైనర్ 1 అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓఎస్ అప్లికేషన్ అండ్ ఓఎస్ ఇమేజెస్ ఇక్కడ మనం తీసుకున్నాం. AMI అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజ్. సేమ్ అక్కడ ఏం తీసుకున్నాం? డాకర్ ఇమేజ్. ఇక్కడ మిషన్ ఇమేజ్, అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజ్, అక్కడ డాకర్ ఇమేజ్. రెండు సేమ్. ఫస్ట్ కంటైనర్ నేమ్ ఇచ్చాం, ఇక్కడ ఓఎస్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. సో సెకండ్ ఓఎస్ అనేది సెలెక్ట్ చేసాం. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. నెక్స్ట్ కీ పేరు ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ గా తీసుకుంటాం. సెక్యూరిటీ అనేది డాకర్ కి ఎప్పుడైతే మనం డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తామో డిఫాల్ట్ గా ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు సెక్యూరిటీ నెట్వర్క్ మనం కస్టమ్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసాం. నిన్న బిఫోర్ నార్మల్ నెట్వర్క్ అటాచ్ అయ్యింది. ఎప్పుడైనా మనం డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేసిన వెంటనే బేసిక్ బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్, 4 టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతాయి. ఆ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ మనం ఏదైతే యూజ్ చేసుకుంటున్నామో దాన్ని బట్టి నెట్వర్క్ అనేది షెడ్యూల్ చేసుకుని నెట్వర్క్ తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ మనకి కీ పేర్ అక్కడ సెక్యూరిటీ కీ పేర్ ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ గా తీసుకుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ ద పోర్ట్ నెంబర్, మనం డైలీ ఆల్ ట్రాఫిక్ అని ఇస్తున్నాం కదా, ఇక్కడ మన HTTPS పోర్ట్ నెంబర్ 443 అని చెప్పేసి ఇస్తున్నాం. This is 443. If you want to add one more security group port number, I am adding one more security group HTTP 80 or something else will give here. HTTP 80 I am giving here. Same anywhere. Okay. If my server access with this two port numbers only, not all port numbers or not normal server. With this two port numbers only my server will access. మనం నిన్న వాల్యూమ్ కాన్సెప్ట్ చెప్పుకున్నాం. ఇదే వాల్యూమ్ సేమ్ అక్కడ అటాచ్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ ఉన్న కంటైనర్ కి మనం కస్టమ్ వాల్యూమ్ అటాచ్ చేస్తాం. అట్లా ఎక్కడైతే మనం వాల్యూమ్ ఇట్లా చేస్తామో సేమ్ అక్కడ కూడా వాల్యూమ్ అనేది చేసాం. డాకర్ అనేది కంటైనర్ క్రియేషన్. సేమ్ ఇన్స్టెన్స్ ఎలాగో విర్చువల్ మిషన్ ఎలాగో కంటైనర్ కూడా అంతే. సో డాకర్ స్వామ్ మనం జెన్కిన్స్ లో మాస్టర్ స్లేవ్ కాన్సెప్ట్ చెప్పుకున్నాం. మాస్టర్ స్లేవ్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డాకర్ స్వామ్. ఒక మాస్టర్ సర్వర్ క్రియేట్ చేసి 2 వర్కర్ నోడ్స్ క్రియేట్ చేసి మన రెండింటికి కనెక్ట్ చేసి ఇక్కడ వర్క్ అంతా అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుని మనం ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు వర్క్ లోడ్ అనేది తగ్గించుకుంటాం. లైక్ బిల్డ్ సెట్ లాగా మాస్టర్ స్లేవ్ లో చేసాము. అక్కడ కూడా సేమ్ కంటైనర్స్ అనేది స్లేవ్ కి పంపిస్తాం. ఓకే. సో ఇక్కడ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే జెన్కిన్స్ మాస్టర్ స్లేవ్ ఉంది, డాకర్ మాస్టర్ స్లేవ్ ఉంది. జెన్కిన్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా, మాస్టర్ స్లేవ్ డాకర్ లో ఎందుకు చేస్తున్నాం? వన్ క్వశ్చన్. అనదర్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి, అక్కడ కంటైనర్స్ ఉన్నాయి. మన ఇన్స్టెన్సెస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా, కంటైనర్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం? మీకు క్వశ్చన్ ఎప్పుడైనా వచ్చిందా? అర్థమైందా? నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, అక్కడ కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. బోత్ ఆర్ సేమ్. రెండు అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయడానికి HTML ఫైల్ అక్కడ రన్ చేసాం, ఇక్కడ రన్ చేసాం. HTML ఫైల్ లో మనం పోస్ట్ చేసాం. మన ఏదైతే బేసిక్ అప్లికేషన్ అనేది వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది ఓపెన్ అయింది, ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది ఇన్స్టెన్స్ లో, అక్కడ కూడా ఓపెన్ అయింది. కంటైనర్స్ లో కూడా ఓపెన్ చేసాం. నెక్స్ట్
ఇంకో క్వశ్చన్ మనకి మాస్టర్స్ లో జెన్కిన్స్ లో యూజ్ చేసాం. నెక్స్ట్ డాకర్ లో కూడా యూజ్ చేసాం. వై కాంట్ వి యూజ్ ఇన్ జెన్కిన్స్? వై ఇన్ డాకర్ సెన్ ఎయిర్ ఆల్సో. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఇన్స్టెన్స్ నేను 100 సర్వర్స్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓకే 100 సర్వర్స్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. 100 సర్వర్స్ క్రియేట్ చేద్దాం అన్నప్పుడు ఈ ఇన్స్టెన్స్ కి మనం కాస్ట్ అనేది పే చేయాలి. ఓకే నేను 100 సర్వర్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. 100 సర్వర్స్ కి ఈచ్ సర్వర్ 1000 రూపీస్ వేసుకున్నా ఇంటూ 100 సర్వర్స్. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? సో this much 1 lakh we need to pay to AWS account. If you'll give any offer before first class I said na we discussed about the first class. If anything you give offer for 30 or 40%, we need to pay at least 60,000. ఇన్స్టెన్స్ యూజ్ చేసుకుంటే 60,000 అట్లీస్ట్ పే చేయాలి. బట్ ఇన్ ద డాకర్ కంటైనర్స్ 0 రూపీ. No need to pay anything. Just we are going to download and we are using. That's it. Okay. Next. like ఇంకొకటి మాస్టర్ సర్వర్ అండ్ స్లేవ్ ఇన్ జెన్కిన్స్. మాస్టర్ స్లేవ్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ జెన్కిన్స్. అండ్ హియర్ డాకర్ స్వామ్. రెండిటి డిఫరెన్స్ ఏంటి? సేమ్ మనం స్లేవ్స్ లో బిల్స్ అనేది జాబ్స్ ఎట్లా రన్ చేసినప్పుడు బిల్స్ అనేది స్లేవ్స్ ఎట్లాగా డైవర్ట్ చేసాము. ఇక్కడ కూడా కంటైనర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు స్లేవ్స్ ఎట్లా డైవర్ట్ చేస్తున్నాము. సేమ్ టాపిక్స్. బట్ వై వి ఆర్ యూజింగ్ డాకర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మాస్టర్స్ లో జెన్కిన్స్. ఏదైనా స్మాల్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చిందనుకోండి ఇది యూజ్ చేసుకుంటాం. ఏదైనా బిగ్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చిందంటే నేను డాకర్కి వెళ్తా. ఎందుకు డాకర్ కంటే కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రెండు ఫ్రీయే. కానీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ హై ఇన్ డాకర్ కంపేర్ టు Jenkins. Docker is high performance compared to Jenkins. And suppose monolithic microservice గురించి మాట్లాడుకున్నాం. మోనోలిథిక్ ఎట్లా చేసాం మనం? ఫస్ట్ ఒక ఇమేజ్ ద్వారా ఒక సర్వర్ లో ఒక ఇమేజ్ మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ అనేది క్రియేట్ చేసాం. ఇక్కడ మోనోలిథిక్ లో ఫస్ట్ మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ ని క్రియేట్ చేసాం. మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ అని క్రియేట్ చేసాం. మైక్రో సర్వీస్ లో ఏం చేసాం? కంపోజ్ ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుని separate సర్వీసెస్ కి separate కంపోజ్ ఫైల్ యూజ్ చేసుకుని కంపోజ్.yml ఫైల్ యూజ్ చేసుకుని
.yml ఇచ్చేద్దాం. .yml. ఓకే, సర్వీసెస్ కి సెపరేట్ సర్వర్ను ఫిక్స్ చేసి దేనికి దానికే ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. ఎట్లాగా ట్రైన్ సర్వీస్ కి ఒక కంటైనర్ క్రియేట్ చేసాం. సపోజ్ కంటైనర్ 1 అనుకుందాం. DTH కి కంటైనర్ 2 క్రియేట్ చేసాం అండ్ సమ్ రీఛార్జ్ ఏదో తీసుకున్నాం. రీఛార్జ్ కి కంటైనర్ 3 అనేది క్రియేట్ చేసాం. ఏ సర్వర్ కా సర్వర్ మనం అప్లికేషన్ లో సెపరేట్ సర్వర్స్ పెట్టి ఏ సర్వీస్ ఆ సర్వర్ పెట్టుకుని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇష్యూ ఉండదు. మెయిన్ థింగ్ ఇష్యూ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట. లైక్ మోనోలిథిక్ లో సపోజ్ ట్రైన్ సర్వీస్ అనేది ఆగిపోయింది. ట్రైన్ సర్వీస్ ఆగిపోతే మొత్తం అప్లికేషన్ అనేది ఆగిపోతుంది. ఎందుకంటే ఒక సర్వర్ మీద నడుస్తుంది, సింగిల్ సర్వర్. అప్లికేషన్ డౌన్. బట్ హియర్ ట్రైన్ సర్వీస్ ఆగిపోయిందంటే ఓన్లీ ట్రైన్ సర్వీస్ ఆగుతుంది. ఓకే, ఇట్ ఓన్లీ స్టాప్. Rest of the servers will normally work. Here for clear understand V1 suppose V2 version. If anything happen for V2 version, we are roll back to V1 version again. The concept is roll back to V1 version again. So in this V1 version, all things are good. Train service is not good. Only train service only stop. Then all services I'll run normally. If you'll take example for IRCTC, in that Tatkal time, okay, in that Tatkal time, the servers will be slow. Okay. Many customers or passengers visiting that site. So many customers are visiting, passengers are visiting the site. So it will down. If scaling is there, it will raise and down. But they will not give. They will not update scaling. Only some servers are there. They are maintaining. In our banking applications and their IRCTC, some complicated like army. I mean military. Everything. Army, Navy, Air Force, military. They will not use scaling like that. If you use the scaling and all, the servers will increase and decrease. Maybe some chance is there. Percentage like 1%, 2% chance is there. There will some hack issues are there. That's why we are using on-premises banking, IRCTCs and military services. Okay, clear about this Docker. Hello. క్లియర్ అయిందా డాకర్ గురించి? ఇంకేమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. ఎందుకంటే సేమ్ మనకి దీంతో కనెక్ట్ అయ్యి మన డాకర్ లాగానే ఉంటది. కానీ డాకర్ కంటైనర్స్ మనం క్యూబర్నెటిస్ లో యూజ్ చేస్తాం. మనకి డైరెక్ట్ గా కంటైనర్స్ కనపడదు ఇక్కడ క్యూబర్నెటిస్ లో. కంటైనర్స్ కనపడదు, సర్వీసెస్ కనపడదు, ఇవన్నీ కనపడకుండా మనం క్యూబర్నెటిస్ లో కంటైనర్స్ యూజ్ చేస్తాం. One of the difficult tool it is Kubernetes, an important tool. Okay. Next time going to Docker. Kubernetes. Kubernetes tool.
Sorry. Docker is containerization. Containerization tool. Okay. Kubernetes is orchestration tool. Orchestration tool. What is the orchestration tool here? Kubernetes. Same. We are using containers. Suppose. Right. This is our container. Let us assume this is our container. I will give container name here. Container 1. Okay. So in this container we have application. In this container we have application. So we are deploying the application by using the containers. But again with Docker, some drawback is there. We are hitting directly to the container, right? When server, right? One drawback is there. If you hit directly server, may chances to stop the container or crash the container, crash the server. Some may causes chances to stop the container or crash the container. So here one object is there. That object is nothing but pod. This is pod. This is pod. Inside the pod we have container. Inside the container we have application. We are directly working on pod. Okay. We are directly working on pod only. So if we work on pod, what will happen here? It is going to container and that is going to container is going to deploy the application here. So in this mainly your one more is there cluster. Cluster is nothing but group of containers, right? So here in this pod we have some containers. So that is nothing but a cluster. Cluster is nothing but group of container, group of objects. So cluster pod container application. This is the architecture for Kubernetes. A namespace is there and networking all so many things are there. This is the main architecture. This architecture we used to call as onion layer architecture. This is like a onion, right? Onion shape, right? This we used to call as onion layer architecture. I will show in the introduction. Kubernetes architecture. Other cloud architectures.
This is given pod, pod, all things all they things are they are given, given, controllers, controllers, managers, all, managers, all, but it is but it not is not this is only, this is but it only, is but it very is very big. big. We'll set We'll set Kubernetes. Kubernetes. This is only, but here we are we are very very simplified. simplified. I wrote I wrote directly directly the the presentation presentation layer, layer, application layer, application layer, domain layer, domain layer, but I but gave I very gave very simply. simply. It is not It is showing not showing exactly here. exactly here. Okay, let it Okay, be. let it be. Okay, Okay, so so we used to we call used it to the call it the onion layer onion layer architecture, but architecture, but see see exact ex- architecture I will architecture I explain will now. explain now. Yeah, Yeah, Kubernetes Kubernetes logo is logo this is one, this one, and Docker logo is and the Docker logo is container and container like and whale like logo. whale logo. This one is the This one is Docker the Docker logo, logo, and and Kubernetes logo Kubernetes is logo is spider web. spider web. It is show. It is show. It Seems like a seems like a spider web, spider web, not spider not web. spider Sorry, webs. this Sorry, this is wheel, is the wheel, ship the ship steering. steering. మనకు మనకి ship steering స్టీరింగ్ ఉంటుంది. స్టీరింగ్ ఉంటుంది కదా. Yeah. Yeah. See, See, user user is going is to going to access access CLI mode and CLI UI mode mode. and UI mode. Dashboard నుంచి access Dashboard నుంచి అవుతుంది యాక్సెస్ CLI అవుతుంది mode. CLI mode. CL mode కి CL వెళ్తే mode కి వెళ్తే kubectl is a kubectl is a command command to to control control or or to to accessing accessing the the Kubernetes here. Kubernetes here, And and control control planes, planes, Kubernetes Kubernetes controller controller and and kube cube API API servers and servers kube and cube scheduler. scheduler. Schedulers Schedulers ఉంటాయి, ఉంటాయి, API API servers servers ఉంటాయి, ఉంటాయి, and and cube cube controllers ఉంటాయి. controllers ఉంటాయి. కంట్రోల్ అంటే కంట్రోల్ అంటే ఏంటంటే ఏంటంటే ఏదైతే మనం ఏదైతే మనం కంట్రోల్ కంట్రోల్ చేస్తాం చేస్తున్నాం ఆల్ పాడ్ థింగ్స్ ఆల్ థింగ్స్, దట్ ఈస్ అ దట్ ఈస్ అ కంట్రోలర్. కంట్రోలర్. ఏపీఐ సర్వర్స్ ఏపీ ఏంటంటే సర్వర్స్ ఏంటంటే ఒక సర్వర్ ఒక నుంచి సర్వర్ నుంచి ఒక లింక్ సర్వర్కి లింక్ చేసేదని చేసేదని ఏపీఐ ఏపీఐ సర్వర్స్ సర్వర్స్ అంటారు. అంటారు. అండ్ అండ్ షెడ్యూలర్స్, షెడ్యూలర్స్ ఏదైతే ఒక షెడ్యూల్ సపోజ్ మనం సపోజ్ ఒక మనం ఒక అప్లికేషన్ని అప్లికేషన్ ని రన్ రన్ చేస్తున్నాం, దాన్ని చేస్తున్నాం, దాన్ని షెడ్యూల్ షెడ్యూల్ చేసుకుని దాన్ని చేసుకుని రన్ దాన్ని రన్ ఒక ఒక పాడ్లో పాడ్లో ఆర్ ఆర్ ఈవెన్ ఈవెన్ సెటైన్ సెటైన్ పాడ్స్ పాడ్ ఆర్ లోడ్ ఆర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ద్వారా బ్యాలెన్సర్ ద్వారా ట్రాఫిక్ అనేది అనేది డివైడ్ డివైడ్ చేయడం చేయడం అనేది అనేది షెడ్యూలర్స్. ఒకటి ఒకటి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చేస్తాను, జస్ట్ జస్ట్ బేసిక్. బేసిక్. అండ్ అండ్ హియర్ హియర్ పాడ్ పాడ్ 1 పాడ్ 2 పాడ్ 2 పాడ్ 3 పాడ్ 3 అండ్ అండ్ కంటైనర్ కంటైనర్ రన్ రన్ టైం టైం క్యూబ్ క్యూబ్ సిటిఎల్ సిటిఎల్ క్యూబ్ క్యూబ్ ప్రాక్సీ. ప్రాక్సీ. క్యూబ్ క్యూబ్ ప్రాక్సీ ద్వారా ప్రాక్సీ కనెక్ట్ ద్వారా అయ్యి కనెక్ట్ ఒక అయ్యి పాడ్ ఒక నుంచి ఒక పాడ్ నుంచి ఒక పాడ్కి పాడ్కి ఏపీఐ ద్వారా కనెక్ట్ ఏపీఐ ద్వారా కనెక్ట్ క్యూబ్ అవుతుంది, ప్రాక్సీ ద్వారా క్యూబ్ కూడా ప్రాక్సీ కనెక్ట్ ద్వారా అవుతుంది. కూడా కనెక్ట్ అవుతుంది. సో సో ఏదో ఒకటి ఏదో ఒకటి యూజ్ యూజ్ చేసుకుని చేసుకుని కనెక్ట్ అయ్యి ఒక ఒక పాడ్ పాడ్ నుంచి నుంచి ఒక ఒక పాడ్కి పాడ్కి డిప్లాయ్ డిప్లాయ్ చేస్తాం. చేస్తాం. ఒక ఒక కంటైనర్లో కంటైనర్లో డిప్లాయ్ చేస్తాం. అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తాం. సో సో మైక్రో మైక్రో సర్వీసెస్ ద్వారా సర్వీసెస్ ద్వారా డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే ఏమైందంటే ఒక ఒక పాడ్కి పాడ్కి ఒక ఒక సర్వీసెస్ని సర్వీసెస్ ని ఇచ్చి ఇచ్చి డిప్లాయ్ డిప్లాయ్ చేస్తాం. చేస్తాం. ఓకే, ఓకే, నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కమింగ్ కమింగ్ టు టు అవర్ అవర్ నోట్స్. నోట్స్. సో సో see here, see here, it is the it is a open open source source container container orchestration orchestration platform, platform, and and it is it is used used to to automate automate many many of of manual manual process process like like deploying, deploying, managing, managing, and scaling and and containerized containerized applications. applications. Give a second, I Give a have second, I some have some document. I think document, I think. we'll check. We'll check. నా దగ్గర నా దగ్గర డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఒకసారి ఒకసారి చెక్ చేస్తాను ఒకసారి.
ఓకే ఫైన్. మీకు డాక్యుమెంట్ షేర్ చేస్తాను మీకు ఈరోజు క్యూబర్నెటిస్ డాక్యుమెంట్. It is used to automate many of manual process like deploying, managing. మన ఇక్కడ ఆటోమేట్ మాన్యువల్ గా చేసి వర్క్ అంతా ఆటోమేట్ చేసి మనం డిప్లాయ్ అనేది చేస్తాం. కంటైనరైజ్డ్ అప్లికేషన్స్. Kubernetes was deployed by Google using Go language. Kubernetes ని Go language ద్వారా డిప్లాయ్ చేశారు గూగుల్. అండ్ గూగుల్ డొనేటెడ్ K8s to Kubernetes to CF in 2014 and first version was released in 2015. First version ఎప్పుడు 2015 లో రిలీజ్ అయింది. And architecture see Docker, Kubernetes and ERC cluster and node and pod and container and application. CNP CVA just గుర్తుపెట్టుకోవడానికి CNP CA. So in the Docker what we use cluster node and container application. ఇక్కడ అనేది pod అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ యాడ్ అయింది ఇక్కడ CNP CA. ఓకే క్లస్టర్ అండ్ నోడ్. నోడ్ అనేది మాస్టర్ నోడ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయో ఒక నోడ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుని ఆ నోడ్ పాడ్ కంటైనర్ అప్లికేషన్ అండ్ అప్లికేషన్ సేమ్ మనం ఎక్కడ లేయర్స్ ఎట్లాగా డివైడ్ చేసామో సేమ్ లేయర్స్ ఇక్కడ రాశాను అనమాట. క్లస్టర్ నోడ్ పాడ్ కంటైనర్ అండ్ అప్లికేషన్. ఇప్పుడు నేను ఏదైనా అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయాలంటే కంటైనర్ లో పాడ్ ని హిట్ చేస్తాం అనమాట. ఐ విల్ టెల్ ఒకటి చెప్తా. అండ్ components master worker and cluster each and everything will go API server అనేది కమ్యూనికేట్ చేయడానికి API server communicate with users and etc database of cluster. మన క్లస్టర్ కి లాగ్స్ అనేది ఏదైనా మనకి డేటాబేస్ అని కాదు. షెడ్యూల్ ద pods and worker node. మనం మాస్టర్ నోడ్ లో పాడ్స్ అనేది రన్ చేస్తాం కన్నా వర్కర్ నోడ్ లో రన్ అవ్వాలి. ఇది షెడ్యూల్ చేస్తుంది అనమాట. షెడ్యూలర్ కంట్రోల్ ద Kubernetes ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పాడ్స్. హియర్ పాడ్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట. లైక్ సర్వీస్ వాల్యూమ్స్ ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కంట్రోల్ చేస్తుంది. వర్కర్ ఏం చేస్తుంది? వర్కర్ అంటే ఏంటి? kubectl kubeproxy pod kubectl అని మనం కమాండ్ లైన్ యూజ్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ ఏ ఏజెంట్ అండ్ kubeproxy అనేది డీలింగ్ విత్ IPs నెట్వర్క్. సపోజ్ నా సర్వర్ IP అడ్రస్ లింక్ చేయాలంటే kubeproxy ద్వారా లింక్ చేస్తాం. నా సర్వర్ ని IP అడ్రస్ లింక్ చేయాలి లేదా DNS లింక్ డొమైన్ నేమ్ సర్వీస్ లింక్ చేయాలి. ఓకే ఒక పోర్ట్ నెంబర్ లింక్ చేయాలి ఒక నెట్వర్క్ లింక్ చేయాలి. ఇక్కడ kubeproxy అనేది యూజ్ అవుతుంది. and pod group of containers inside pod we have application. inside pod container ఉంటుంది. కంటైనర్ లోపల అప్లికేషన్ ఉంటుంది. గ్రూప్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ ఉంది. pod ఒక్కొక్క pod లో ఒక్కొక్క కంటైనర్ డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఓకే లేదు ఒక పాడ్ లో మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ అనేది రన్ చేస్తాం. క్లస్టర్ సెల్ఫ్ మేనేజ్డ్. we need to create and manage them. I mean మనం క్రియేట్ చేస్తాం మేనేజ్ చేస్తాం. సెల్ఫ్ మేనేజ్డ్ అన్నమాట. and minikube is a single node cluster. ఓకే సింగిల్ నోడ్ అంటే ఒక సర్వర్ లో మినిక్యూబ్ ఇన్స్టాల్ చేసి దాంట్లో క్లస్టర్ క్రియేట్ చేస్తాం. క్యూబేరియం మల్టీనోడ్ క్లస్టర్ అండ్ కాప్స్ మల్టీనోడ్ క్లస్టర్ ఫర్ ఆటోమేషన్. ఒకటి చెప్తే జస్ట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఒకటి మనం ప్రాక్టికల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈజీ అవుతుంది. అండ్ క్లౌడ్ బేస్డ్ సపోజ్ మీరు AWS తీసుకుంటే EKS ఉంటుంది, ఎలాస్టిక్ Kubernetes సర్వీస్. అజూర్ తీసుకుంటే అజూర్ Kubernetes సర్వీస్. అండ్ గూగుల్ తీసుకుంటే GKS, గూగుల్ Kubernetes సర్వీస్.
ఓకే, ఓకే, అది క్లౌడ్ అది క్లౌడ్ క్లస్టర్, క్లౌడ్ క్యూబర్నెటిస్ అది. క్యూబర్నెటిస్ అది. ఇక్కడ మనం ఇక్కడ టూల్ మనం వాడుతున్నాం, టూల్ టూల్ వాడుతున్నాం, టూల్ క్యూబర్నెటిస్ క్యూబర్నెటిస్, క్లౌడ్ 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 క్యూబర్నెటిస్ క్యూబర్నెటిస్ అండ్ అండ్ మినీ మినీ క్యూబ్. మినీ మినీ క్యూబ్ క్యూబ్ ఏంటంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాం మాట్లాడుకున్నాం. సింగిల్ సింగిల్ నోడ్ నోడ్ క్లస్టర్. సపోజ్ సపోజ్ నా స్మాల్ స్మాల్ అప్లికేషన్ ఏదైనా ఉందంటే సింగిల్ నోడ్ క్లస్టర్ లో డిప్లాయ్ చేస్తాను మినీ క్యూబ్ ద్వారా. ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఏ టూల్ టు సెటప్ సింగిల్ నోడ్ క్లస్టర్ ఆన్ Kubernetes. It is tool to set up single node cluster on Kubernetes. It contains It contains API servers, ETDC ETDC database and container runtime. ఈ ఈ మినీ క్యూబ్ లో ఆల్రెడీ ETCD database and container runtime, ఏదైతే మనం కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో దీంట్లో మనం మినీ క్యూబ్ లో కంటైనర్ క్రియేట్ చేసి మనం డిప్లాయ్మెంట్స్ అనేది అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఇట్ It is used for deployment, testing and experimentation process, purpose on on local. మనం మనం డిప్లాయ్మెంట్ యూజ్ చేస్తున్నాం, టెస్టింగ్ యూజ్ చేస్తున్నాం అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాం, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి. హియర్ మాస్టర్ అండ్ వర్కర్ నోడ్స్ ఆన్ సేమ్ మాస్టర్ అండ్ వర్కర్ నోడ్స్ రన్ ఆన్ సేమ్ మిషన్. ఒక మిషన్ లోనే మాస్టర్స్ వర్కర్ నోడ్స్ అనేది రన్ అవుతాయి. ఇట్ ఈస్ It is a platform independent and install Minikube is a simple compared to other tools. Suppose KOps ఉంది and Kubernetes KubeADM ఉంది. రెండింటితో పోలిస్తే ఇది ఇన్స్టాల్ చేయడానికి యూజ్ చేయడానికి ఈజీ అనమాట. But we not implemented in this real time production లో మనం Minikube అనేది తక్కువ వాడతాం, ఎక్కువ వాడడం. ప్రొడక్షన్ లో వాడరు మినీ క్యూబ్ అని. So requirements 2 CPU or more, 2 GB for memory and 20 GB for disk space, internet connection and container all virtual machine manager such as Docker ఉండాలి, 2 CPU ఉండాలి, 2 GB memory అవి ఉండాలి. kubectl is command line tool for Kubernetes. If you want to execute commands we need to use kubectl. So just today installation చేసుకుని మనం జస్ట్ ఒక సర్వర్ లాంచ్ చేసి Kubernetes ని నేను K8s అని పిలుస్తా. Why we are calling Kubernetes as K8s. See K and S. Wait, I will. If you'll see K8 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay. In between KS we have 8 letters. So K8S. Kubernetes మనం K8S అని పిలవచ్చు. ఎందుకంటే in between shortcuts using shortcut. I am taking Ubuntu server here. Up to now we created in Amazon Linux, but today I am taking Ubuntu server. Ubuntu is lightweight than Amazon Linux. And this servers suppose container is lightweight than what we are using in the instances. ఇక్కడ 1 CPU 1 GB మెమరీ ఉంది కానీ మనకి సరిపోదు. సో 2 CPU 4 GB మెమరీ ఎక్కడ ఉందో చూస్తున్నాను. T2 మీడియం లో ఉంది. T2 మీడియం క్రియేట్ చేసుకున్నాను. And VPC default and I'm giving SSH okay. Instead of SSH I'm giving all traffic here. All traffic. కనెక్షన్ లాస్ట్ అయితే మన సేమ్. So 20 GB requirement here, 20 GB I'm giving. కనెక్షన్ లాస్ట్ అయితే సేమ్ లింక్ కి మళ్ళీ లాగిన్ అవ్వండి. వెంకటేష్ కర్మైత్రేరి ఏమో జాయిన్ అయ్యారు మరి మళ్ళీ
ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ అంతే అదే అనరాబ్బా. దొరకనట్టున్నారు మరి ఏమైందో మరి. పడుకున్నారేమో పెట్టేసి గ్రూప్ లో పెడదాం. సర్లే పర్సనల్ పర్సనల్గా పెడదాం. పెడదాం మళ్ళీ పెడతారు. సో సో ఓకే, ఓకే, ఇన్స్టెన్స్ అనేది ఇన్స్టెన్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. Kubernetes సేమ్ లైక్ CMD కి కనెక్ట్ అవుతుంది కమాండ్ లైన్ కి. సో if you'll if you'll see here Ubuntu Ubuntu server. here Here Ubuntu server. see See, it is it is showing showing Ubuntu server. So So here sudo hyphen I root root server connect connect అయ్యాం. now Now pwd here in here in root now. so what So what we'll do first first for for Ubuntu server we need to update. Here daily we are using m m command, command, right? but in Ubuntu we we should use Ubuntu apt command. apt apt update update మనం మనం Linux లైనక్స్ కి అప్డేట్ చేయక్కర్లేదు. చేయక్కర్లేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అప్డేట్ అయ్యే వస్తుంది. కానీ ఉబంటు అనేది కన్ఫామ్ గా అప్డేట్ చేయాలి. సో ఆల్రెడీ మన దగ్గర స్క్రిప్ట్ ఉంది. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ అప్డేటింగ్.
Yeah. So sudo sudo update update -y -y and and upgrade, and and here here installing installing curl curl wget wget apt apt transport transport https మన https మన https https ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ యాక్సెస్ యాక్సెస్ ఇచ్చాం ఇచ్చాం కదా. కదా. మన మన ఇక్కడ మినీ క్యూబ్ కి https https అనేది యాక్సెస్ ఇస్తున్నాం. ఒకవేళ మినీ క్యూబ్ లో మనం ఏదైనా కంటైనర్ లో డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు https ద్వారా యాక్సెస్ చేయడానికి మనం ఆల్రెడీ ముందరగా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నాం. వాట్ ఈస్ దట్ కర్ల్ హియర్? కర్ల్ ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ నుంచి ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే కర్ల్ యూజ్ చేసుకుని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే హెచ్డిపిఎస్ అనేది ఇంటర్నెట్ నుంచి తీసుకుంటున్నాం. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈజ్ ఆల్సో గెట్ docker.com docker.com అనేది ఇంటర్నెట్ నుంచి తీసుకుంటున్నాం. https docker.com. సో హియర్ ఆల్సో వీఆర్ యూజింగ్ కర్ల్. అండ్ after getting the docker we are we are giving sh sh command for docker installation. Okay, and again we are taking that curl here from storage minikube release list minikube. మనం minikube అనేది ఇంటర్నెట్ నుంచి తీసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ ఏదైతే ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం ఈ ఫైల్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఈ ఈ ఫైల్ ని మనం మన లోకల్లో పెట్టుకుంటున్నాం. లోకల్ మీన్స్ అవర్ సర్వర్ లో పెట్టుకుంటున్నాం. ఇంటర్నెట్ నుంచి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం, సర్వర్ లో పెట్టుకుంటున్నాం, మన సర్వర్ లో పెట్టుకుంటున్నాం. తర్వాత మనం ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చాం. ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చాం. మినిక్యూబ్ వెర్షన్ చెక్ చేసాం. నెక్స్ట్ kubectl కమాండ్ లైన్ ఇన్స్టాల్ చేసాం. నెక్స్ట్ సేమ్ kubectl కమాండ్ ఫర్ installing here both are curl commands. Next we are giving echo command for kubectl and installing the root. మన kubectl లో కూడా రూట్ ఇన్స్టాల్ చేసి రూట్ లేకుండా మనకు రన్ అవ్వదు కాబట్టి దానికి పర్మిషన్స్ ఇచ్చాం. నెక్స్ట్ మినిక్యూబ్ స్టార్ట్ చేసాం. ఇది కమాండ్స్. సో we are going to give some Kubernetes folder. .s అన్ని కమాండ్స్ ఒకసారి ఇచ్చేసాం. సింగిల్ గా రన్ చేసిన పర్లా లేదు. అన్ని కమాండ్స్ అనేది ఒకసారి ఇచ్చేసాం. సో నౌ it will take at least 4 to 5 minutes. ఇన్స్టాల్ వరకు చెప్పి కనుమతి అయిపోతుంది చెప్తాం. ఇక్కడ నేను 2 ఓల్డ్ సెటప్ అండ్ లేటెస్ట్ సెటప్. ఇది 2024 లో యూజ్ చేసిన సెటప్, ఇది లేటెస్ట్ సెటప్. రెండు కూడా నేను తీసి పెట్టాను. ఒకవేళ ఇది పని చేయకపోయినా లేటెస్ట్ సెటప్ ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద pod here? It is a small unit of deployment in Kubernetes. Object అంటాం యాక్చువల్గా అయితే, ఇక్కడ స్మాల్ యూనిట్ అంటున్నాం. It is a group of containers. Multiple containers మనం pod లో పెట్టి రన్ చేస్తాం. And pod are
ఎపెన్ షార్ట్ లివింగ్ ఆబ్జెక్ట్ అది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అని most we can use single container inside a pod but we required we can create multiple containers inside a same pod సింగిల్ కంటైనర్స్ యూజ్ చేస్తాం ఎక్కువ శాతం లేదు అనుకుంటే మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ కూడా రన్ చేయొచ్చు and while creating pod we must specify the image along with the necessary configuration and resource limit and okay sorry when we create a pod container inside the pod can share the same network namespace and can share the storage volumes also and Kubernetes cannot communicate with directly containers they communicate with pods only Kubernetes containers ని direct communicate చేయలేదు pods ద్వారా communicate అవుతుంది we can create the pod into two ways imperative and declarative ఇంపరేటివ్ అంటే కమాండ్ ద్వారా డైరెక్ట్ కమాండ్ ద్వారా క్రియేట్ చేస్తాం ఇంపరేటివ్ అంటే మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ లైక్ కంపోజ్ డాట్ వైఎంఎల్ మనం అట్లా క్రియేట్ చేస్తాము కంటైనర్స్ ని ఇక్కడ కూడా సేమ్ పార్ట్స్ అట్లాగే క్రియేట్ చేయొచ్చు స్టిల్ ఇన్స్టాలింగ్ మన ఇంటర్నెట్ నుంచి మనం URLs తీసుకున్నాం కదా సో అట్లా పాపప్ చూపిస్తుంది It will take at least another 2 minutes. So it is installed. Now check the Docker version.
sorry, not not Docker Docker version, version, Cube, mini cube version. See, See, mini mini cube version version came. now. Now kubectl kubectl get get pods. pods. So So there is a no no namespace namespace found. found. Or Or kubectl get kubectl PO. get PO. This is the This is the command to command show to the show the pod. pod. We don't We have don't pods, have right? pods, right? That's That's why it is it not is not showing. showing. Now Now I am I am going going to to create create one one pod pod by by using our our image. image. We have We one have one image in image the in the Docker Docker registry, registry, Docker hub. Docker hub. I am using I am using this image movie's again. image again. మన మన ఇమేజ్ ని ఇమేజ్ ని మల్టిపుల్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూజ్ టైమ్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాం చేసుకుంటున్నాం అనమాట. అనమాట. ఇక్కడ నుంచి డాకర్ హబ్ నుంచి మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూజ్ చేసుకున్నాం. చేసుకున్నాం. అస్తమానం క్రియేట్ చేయక్కర్లేకుండా. సో So pod is created. Now check again. get Get PO PO or or get get pods. pods. See, Pod pod is created. Just we Just gave we gave as as pod pod 1. 1. I am creating I am pod creating 2 pod 2 or or any name here. here. And And get PO PO pods. pods. One is pod 1 and another one is Venkat. Venkat. Okay. Okay. So if you want to check pod wide, it is showing IP address also. And if you want to check kubectl describe pod 1 describe spelling is wrong, I think. Describe yeah describe pod. What is the pod here? Pod 1. See, pod 1 details came here. Describe means we are describing the pod 1 and another pod is Venkat. Okay. Venkat pod created container by Venkat name. Started the container by Venkat name. Okay. Each and everything is there. Container ID, image ID. See, this is our image what we used from what we taken from Docker hub. And how to delete the pod by using this delete command. Right. Docker delete pod 1. It is going to delete. No, sorry. Docker కొడతాను kubectl కొట్టాలి. Docker అలవాటు అయిపోయిందని అన్నదా. ఇప్పుడు పాడ్ 1 అనేది డిలీట్ అయిపోతుంది. వెంకట్ అనే పాడు మనకి రన్నింగ్ లో ఉంటది.
Okay. Okay. Now Now kubectl kubectl get po get PO or pods. or pods. See only See only Venkat pod is pod there. is there. Okay, Okay, understand? understand? Can we Can continue we continue tomorrow? ఇది ఇది ఇంపరేటివ్ ఇంపరేటివ్ మనం మనం డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ గా క్రియేట్ చేస్తాం. డిక్లరేటివ్ అంటే సపోర్ట్ డిక్లరేటివ్ కూడా చెప్తా. జస్ట్ ఫర్ సెకండ్. ఫైల్లో మన స్క్రిప్ట్ ఇచ్చేస్తే ఏపీఐ వర్షన్ అండ్ పాడ్ సంబంధించిన స్క్రిప్ట్ మన రిక్వైర్మెంట్ ఎంత రిక్వైర్మెంట్ చేస్తే ఇమేజ్ ఏమి ఇచ్చాం ఇక్కడ మన డోకర్ హబ్ లో ఉన్న ఇమేజ్ ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఇస్తున్నా. సారీ సో మన ఇమేజ్ ఇచ్చాం, పాడ్ నేమ్ కంటైనర్ నేమ్ కూడా ఇచ్చాం. నెక్స్ట్ kubectl -f apply -f file name pod name file name kubectl -f. Again pod 1 is created, kubectl get pod. First pod ఏమో pod or PO or pods. First pod మనం manual గా క్రియేట్ చేసి నెక్స్ట్ డిక్లరేటివ్ అండ్ స్క్రిప్టెడ్ అంటే స్క్రిప్టెడ్ ద్వారా క్రియేట్ చేసి డిక్లరేటివ్ అంటే కమాండ్ ద్వారా క్రియేట్ చేసి. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా Kubernetes అంటే ఏంటో? నేను ఒకటి స్టెప్ బై స్టెప్ మనం ముందుకెళ్ళచ్చు. హలో After completed, I am going to delete our instance. Yeah, Monica. Okay. Okay, Venkatesh, shall we continue tomorrow? అర్థమైంది కదా? కొంచెం చదవండి. రేపు పొద్దున్న ఒకవేళ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను అడగని చెప్తా మళ్ళీ. Bye, good night.